A warm welcome to my dear students in grade 4. How are you? I hope you are keeping fine. I have come back once again to teach English, and I hope you are ready with both the books, the pupils book and the workbook. Now today we have to start a brand new unit. දුවලා පුතාලා 4 වසරේ මගේ දුවලා පුතාලා වුණ අදත් ටීචර් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ලෙසන් එකට. ඉංග්‍රීසි පාඩම පටන් ගන්නයි යන්නේ අපි. අද පුතේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අලුත් යුනිට් එකක්. Today we have to start unit number 9. And do you know something? Unit number 9 is the unit that we have to do before our last unit. Because altogether we have 10 units in our grade 4 pupils book. And today we are going to start the 9th unit. Grade 4 pupils book එකේ දුවලා පුතාලට units 10ක් තියෙනවා. නේද පුතේ? ඉතින් ඔන්න අද අපි කරන්න යන්නේ අන්තිම unit එකට කලින් unit එක. 9 වෙනි unit එක. Unit number 9. Now what do we have to learn in our unit number 9? We have come a long way. අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද පුතේ? Grade 4 unit 1 ඉඳලා අපි දැන් ඔන්න unit 9 වෙනකන් මගේ දුවලා පුතාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තානේ. Now in unit number 9, what do we have to learn? We are going to talk about good practices. Good practices. ඔන්න දැන් practices කියලා කියනකොට මගේ දුවලා පුතාලා හිතයි දැන් අපි කරන sports practices. You might think that we are going to talk about sports practices. ක්‍රීඩා කරනකොට අපි කරන පුහුණු වීම පුතේ practices කියලා අපි කියනවානේ. We are not going to talk about anything that relates with sports. අපි පුතේ ඔන්න දැන් ක්‍රීඩා කරනකොට කරන practices ගැන නෙමෙයි අද lesson එකෙන් අපේ අලුත් unit එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. We are going to talk about good practices, which means good habits. අපි ඉගෙන ගන්න ඕන හොඳ පුරුදු. හොඳ විදිහට අපි දේවල් කරන්න ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි පුතේ අද මේ good practices. අපි තුල ඇති කර ගන්න ඕන හොඳ පුරුදු, හොඳ දේවල්. These good practices will help you lead a healthy life. It will help you to do your schoolwork, your studies, and everything properly. Because we are good children and we have to practice everything that is good. Children do not do any bad things. Children only do good things. අපි කරන්න ඕනේ හොඳ දේවල් නේද පුතේ? ඉතින් අපි හොඳ පුරුදු මගේ දුවලා පුතාලට සතුටින් එතකොට හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හැමදාම අධ්‍යාපනය හොඳට කරගෙන එහෙම ඉන්න උදව් කරන හොඳ පුරුදු ගැන තමයි පුතේ අපි දැන් unit number 9 එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. So we are going to start this unit, and in this unit we are going to see the topics, the number of lessons that we have to learn. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න මේ good practices කියලා තියෙන lesson unit එකේ අපිට තියෙන lessons මොනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. We have to look at the lesson order. Before that, I would like you to take a good look at the picture that I have here. බලන්න පුතේ මේ picture එකේ මොනවද මගේ දුවලා පුතාලට තියෙන්නේ? There are so many things. All these little children here in this picture, they practice everything that is very good. I hope you can see. They are washing hands, taking a bath. Look at this. Throwing all the garbage into a bin. That is something that you have to do. Then, brushing teeth, having a good night's sleep, and then taking part in sports. Those are the things that will keep you strong and healthy and help you to do your schoolwork, all your studies, as well as to have good health. These things will help you. So, good practices. මොකද්ද පුතේ අපේ unit එකේ නම? Good practices.
හොඳ පුරුදු. හොඳ පුරුදු අපි පුහුණු වෙන්න ඕනේ. හොඳ පුරුදු අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙන විතරක් මදි. අපි මේ දේවල් හැමතිස්සෙම ක්‍රියාවට නගන්න ඕනේ. So in our unit number 9, let's talk about good practices. Now let's move on to our next slide. And I have brought you all about the lessons that we are going to do in our unit number 9. Come, let's go and see. Right. Okay. Now, as I told you, in unit number 9, we are talking about good practices. Now, these are the lessons that we are going to do in our unit number 9. I have 8 lessons here for you, and they will help you improve your health habits, all the good practices. And my little girls and boys, I know you are going to learn so many important things. So many important things you will come across in this unit. දුවලා පුතාලා දැන් මේ unit number 9 good practices හොඳ පුරුදු ඒ ගැන අපි කතා කරනකොට පුතේ අපි බලමු මගේ දුවලා පුතාලට හොඳ දේවල් තමයි මේ හැම පාඩමකින්ම අපි කියලා දෙන්නේ. All these lessons are based on good practices. There are so many things that we need to know. දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත යුතු හොඳ පුරුදු, හොඳ පුහුණු වීම, හොඳ ඉගැන්වීම, හොඳ දේවල් අපි ප්‍රගුණ කරගන්නේ කොහොමද? හොඳින් අපි දේවල් ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද? ඒවා අපි දිනපතා පාවිච්චියට ගන්නේ කොහොමද? අපි හොඳ විදිහට ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් මගේ දුවලා පුතාලට අද මේ පාඩම් මාලාවෙන්ම ටීචර් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. So now let's take a look at our lesson order. අපි lesson order එක මොන වගේද කියලා මොනවද පාඩම් මගේ පුතාලට තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලලෙමු. I have 8 lessons. In your pupils book you have 8 lessons to do in this unit number 9. So the first lesson number 1, we are going to talk about this is my day. Oh, the name of the lesson number 1 is called This is my day. In that lesson number 1, we are going to talk about the good practices that we practice during our day at different times. අපි පළවෙනි පාඩමෙන් පුතේ This is my day. අපි ඒකෙන් ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද දිනපතාම අපි කරන දේවල් එක්ක හොඳ පුරුදු ඇති කරගන්නේ කොහොමද ඒ හොඳ පුරුදු අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒ දේවල් තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. So this is my day. So it's going to be one whole day and you're going to learn some good practices that you can do during the day. Number 2, the magic words. Oh, what are they? Magic words කියලා දෙයක් අපි ඉගෙන ගන්නවා lesson number 2 එකේ. ඔන්න දැන් මගේ පුතාලා අපි magic එකක් කරනවාද කියලා හිතනවා ඇති නේද? You might wonder whether teacher is going to show you a magic show. Let's see. It's going to be a very interesting lesson and a valuable lesson to all my little girls and boys in grade 4. Grade 4 එකේ මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න හරි අපූර්ව පාඩමක් තියෙන්නේ lesson number 2, the magic words. අපි බලමු මොනවද මේ magic words කියලා lesson number 2 එකේ ඉගෙන ගන්නකොට. Lesson number 3. Let's be mindful. Let's be mindful. Mindful කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට අපි mindful කියලා කියන්නේ පුතේ අපි ඊටාම කල්පනාවෙන් අවබෝධයෙන් දේවල් කරන එකට තමයි අපි mindful කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් ඔහේ හිතන විදියට වැඩ කරන එක නෙමෙයි. අපි mindful වෙනවා. ඒ කියන්නේ කල්පනාකාරීව වැඩ කරනවා. Let's be mindful. අපි නිතරම පුතේ අනිත් අය ගැන හිතන්න ඕනේ. අපි දෙයක් කරන්න කලින් අපි කොහොමද ඒ දේ හරියට කරන්නේ? අනිත් අයට කරදරයක් නොවන විදියට වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපි අවට තියෙන දේවල් අපි පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? නේද පුතේ? There are so many things when it comes to being mindful. There are so many things that we have to learn when we are talking about being mindful, because there are so many people around us who help us in our day-to-day life, and there are people who help you with your studies,
And when you go to a hospital, there are people who help you to be fit, healthy and strong. So we have to be thankful. අපිට උදව් කරන ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා නේද පුතේ? අපිට හොඳින් ඉගෙන ගන්න, හොඳ ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් ඉන්න, අපිට හොඳට දේවල් කරන්න උදව් කරන ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. මගේ දුවලා පුතාලා පුංචි නිසා පුතාලා දුවලට හැමෝගෙම උදව් ඕනේ. Everybody will help you and you need everybody's help actually when you do your things. So in our lesson number 3, we will talk about let's be mindful, and it will teach you how to be mindful all the time, to think of the other person. අනිත් කෙනා ගැන හිතමින් අපි වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි lesson number 3 එකේදී ඉගෙන ගන්නවා. Lesson number 4, we are good children. Now our unit number 9 speaks to us about good practices. Good practices, හොඳ දේවල් නේද පුතේ? හොඳ පුරුදු ඉගෙන ගන්න අපි කොයි වගේ දරුවෝද? We are good children. අපි හොඳ දරුවෝ. ඉතින් අපි lesson number 4 එකෙන් කතා කරන්නේ we are good children කියලා. Now how can we be good children without these good practices? නේද පුතේ? අපිට හොඳ දරුවෝ වෙන්න බෑනේ. හොඳ පුරුදු නේද? හොඳ පැවැත්මක් අපිට නැත්නම්. So in our lesson number 4, we will talk about those things in detail. Then we are moving on to lesson number 5. අපි පස්වෙනි පාඩමට එනවා. Look at the name of that lesson. Say cheese. Say cheese. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? cheese කියලා කියන්න. Say cheese. Oh, what is that lesson going to be? Say cheese. අපි cheese කියනකොට කොහොමද පුතේ අපේ කට තියන්නේ? Cheese. We have to smile and say cheese. අපිට cheese කියන්න බෑ කට වහගෙන නේද? තොල් දෙක වහගෙන අපිට cheese කියන්න පුළුවන්ද? පුතාලා දුවලා try කරලා බලන්න. cheese කියන්න පුළුවන්ද කියලා කට වහගෙන තොල් වහගෙන අපිට එහෙම කරන්න බෑ. අන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ඒක කරන්න try කරනවා නේද පුතේ? ඒක කරන්න බෑ. We have to have a beautiful smile, beautiful set of teeth. So I think now you have a clue on what we are going to talk about when we say cheese. Let's read and see all the things that we have to do when it comes to lesson number 5, say cheese. අපි බලමු පොතේ මොනවද තියෙන්නේ පුතාලට කියවලා බලලා ඉගෙන ගන්න කියලා. Lesson number 5, say cheese. Then lesson number 6, 6 වෙනි පාඩම. Let's eat healthy food. Oh, good practices include healthy eating habits. Good practices කිව්වහම පුතේ හොඳ පුරුදු නේද? එතකොට අනිවාර්යෙන්ම අපිට එනවා නිරෝගීව කෑම ගන්න විදිහ. අපි හොඳ දේවල් පෝෂක පදාර්ථ වලින් පිරිච්ච ආහාර ගන්නෙ කොහොමද? අපේ eating habits. අපි කෑම කනකොට අපිට තියෙන්න ඕන හොඳ පුරුදු. ඒ දේවල් ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. අපි healthy lifestyle එකක්. If we want to live a healthy life, we have to learn these good healthy eating habits. So let's go into detail when it comes to lesson number 6. Let's eat healthy food. And I'm sure it's going to be a yummy lesson for you. Then lesson number 7. Oh, we have 8 lessons altogether. What are we going to learn in lesson number 7? Trees protect us. Oh, good practices will teach us how these trees protect us. We have to look after the trees, and at the same time, the trees will help you to improve your good healthy living. So let's talk about it when it comes to lesson number 7. Trees protect us, and it's going to be a valuable lesson. My little girls and boys, you have to love your environment. You have to be mindful. You have to practice good habits when it comes to living with other people. අපි අනිත් අයත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට පුතේ හොඳ පුරුදු නේද? අපි ආවට පරිසරයට අපි ආදරය කරන්න ඕනේ. ඒ දේවල් අපි හොඳ පුරුදු විදියට හොඳ දේවල් විදියට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So lesson number 7 will teach us trees protect us. We'll talk about the trees and the nature.
last lesson. In our last lesson, lesson number 8, we are going to talk about O sound. Now, most of our lessons will have these sounds that we really need to know, because we have the vowel letters, we have our A, E, I, O, U, the 5 vowel letters, and these vowel letters help us, building up words, constructing sentences, and so on. So learning about our sounds will help you improve your vocabulary, improve your speech, improve your pronunciation. So we have to learn different sounds and the proper way of pronouncing these sounds. So now, as I told you, we have 8 lessons, and in our unit number 9, good practices, and all these 8 lessons will help you in improving good practices. So now we are going to move on to our very first lesson in unit number 1. Come with me. Right. Now we have come to our very first lesson in unit number 9. ඔන්න පුතේ අපි unit number 9 එකේ පළවෙනි පාඩම. It is the very first lesson in your pupils book. I hope you are ready with your pupils book and your workbook, because we have to learn from the pupils book. We have to learn some more things. I have brought you some more information, and I always bring you extra information about all the lessons that we learn. So I hope both books are ready, and I always tell you to keep an extra book where you can write down any information, any new words that we learn. So you will have an extra book where you can jot down everything that you learn with me when you do your English lessons. So now, what are we going to talk about in our lesson number 1? Oh, this is my day. This is my day. Look at the picture. Look at the picture. This is my day. We have a clock in the middle. The time. And the things that we do right throughout the day. This is my day. මොනවද පුතේ අපි දැන් මේ පළවෙනි පාඩමෙන් කතා කරන්නේ? This is my day කියලා. මගේ පුතාලට පේනවා ඔන්න අපිට පිච් එකක් තියෙනවා. මොනවද පුතේ මේ පිච් එකේ මැද තියෙන්නේ? We have a clock. අපිට තියෙනවා ඔරලෝසු මූණතක්. නේද? And these are the things that we do. අපි පුතේ දවස ඇතුළත, දිනයක් ඇතුළත අපි කරන කියන හොඳ පුරුදු. අපි ඉගෙන ගන්න ඕන හොඳ පුරුදු. අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ හොඳ දේවල්. ඒවා තමයි අද අපි lesson number 1 එකෙන් කතා කරන්නේ. So this is what we do during the day. දවස ඇතුළත. අපි කොහොමද මොනවද කරන්නේ කියන එක තමයි අද මගේ දුවලා පුතාලා මේ lesson එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. So lesson number 1 will teach you about the good practices that we can practice right throughout the day. So let's move on to our next slide, and we will see what we are going to learn. Come. Right. Now, when we talk about the day, අපි පුතේ දැන් දවසක් ගැන කතා කරනකොට දවසක් කියනකොට අපිට තියෙනවා 24 hours. How many hours do we have? We have 24 hours. අපිට දවසකට පැය කීයක් තියෙනවද පුතේ? පැය 24ක් තියෙනවා. නේද? 24 hours කියලා අපි කියන්නේ. Now, when it comes to a day, we say we have different times. We have the morning time, we have the afternoon time, we have the evening time, and then we have the night time. අපි පුතේ දවසක් ගත්තොත් අපිට ඒ දවස කොටස් 4කට බෙදා ගන්න පුළුවන් නේද? Morning time, ඒ කියන්නේ උදේවරුව. Morning time. Then comes the afternoon time. Afternoon, ඒ කියන්නේ දවල් කාලේ අපි ඉස්කෝලේ ගෙදර යන වෙලාව. Then comes the evening. දවල් කාලේ පහු වෙනකොට මොකක්ද පුතේ අපිට එන්නේ? හැන්දෑව. අපි කියනවා evening කියලා. Evening time. Then the night falls.
හැන්දෑවරුව ගෙවීගෙන යනකොට මොනවද පුතේ අපිට ඊළඟට එන්නේ? ඊළඟට එන්නේ අපිට රාත්‍රී කාලය. The night time falls. Then there are different things that we do during the day. Now, as I told you at the beginning, during all these time periods, there are different things that we do. Now, remember our lesson number 1 in unit number 9, which teaches about good practice, is what we are going to practice in our lesson number 1 as well. අපි අපේ lesson number 1 එකේදී පුතේ අපි මේ දවස ඇතුළත කරන යම් යම් දේවල් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. This is what I do in the morning. ඔන්න දැන් මගේ දුවල පුතාලා හොඳට පහසුවෙන් වාඩි වෙලා sit comfortably, and then you have to think of the things that you do in the morning. ඔන්න උදේ දවසකට මගේ දුවල පුතාලා මොනවද කරන්නේ? උදේ වරුවේ අපි දවසේ උදේ වරුව අපි කොයි විදියටද ගත කරන්නේ? What do we do as the first thing in the morning? What do? You wake up from your bed. After a long night's sleep, after a good sleep, you wake up in the morning. ඔන්න පුතේ අපි උදේම කොහොමද අපි නැගිටින්නේ? We have to wake up from the bed with a very happy face. අපි ඇඳෙන් නැගිටිනකොට පුතේ අඬාගෙන අනේ මට අද නම් ඉස්කෝලේ යන්න බෑ. I can't go to school today. I'm hungry or I'm sleepy. අපි එහෙමද නැගිටින්නේ පුතේ? නෑ. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා නම් එහෙම නෑ. නේද පුතේ? You all wake up with a very happy heart, with a happy face, and you're ready to start your day. So this is how we should wake up in the morning. අඬන්නේ නෑ, කම්මැලි වෙන්නේ නෑ, ඉක්මනින් අපි නැගිටලා එන්න ඕනේ ඇඳෙන්. Then what is the second thing that you do? Now this is after a night's sleep, you wake up in the morning. Then what do? Oh, you go and brush your teeth. You have to brush your teeth. හොඳට තට්ටික මදින්න ඕනේ නේද පුතේ? නැත්තම් මොකද වෙන්නේ මගේ දුවලා පුතාලට? All your teeth will get spoiled. දත් ටික නරක් වෙනවා, දත් සවුත්තු වෙනවා නේද පුතේ? So before we do anything else, we have to go to our washroom or the bathroom. We need to brush our teeth and we need to clean ourselves. අපි දත් ටික විතරක් මැදලා එළියට එනවද පුතේ මූණ හොදන්නේ නැතුව? No. We have to brush our teeth, wash our face, clean our body properly. If we can bathe, we can bathe in the morning, or else we can have a body wash. You must clean yourself before going to school. After you sleep in the night, you have to wash yourself, brush your teeth, clean yourself, and you have to get ready. Then what do? If we have a little time after we brush our teeth, we can do some exercises. To begin the day, we can do some exercises. Now, y'all are my little girls and boys. Y'all can't do much, but y'all still can practice some exercises. Now, waking up in the morning is a good practice. උදෙන්ම නැගිටින එක හොඳ පුරුද්දක් නේද පුතේ? දත් මැදලා මූණ හොද ගන්න එක ඒකත් හොඳ පුරුද්දක්. Brushing your teeth and washing your face is also a good practice. හොඳ පුරුද්දක් අපිට නිතරම අපි මේ දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ පුතේ. Then the same way, doing some exercises, that is also something which is very important. අපිට හුඟක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි පුතේ මෙන්න මේ exercises කරන එක. අපි ටිකක් exercises උදේට කරලා, if we can warm up ourselves and we can be really active during the day. Exercises ටිකක් කෙරුවාම පුතේ අපිට කාර්යක්ෂමව කඩිසරව දවසේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. So you wake up in the morning, wash yourself, or you brush your teeth and wash your face. If you have time, you can do some exercises, which is a good practice. And then what do? You sit down nicely to have your breakfast. Your breakfast is very important. දුවල පුතාලගේ උදේ කෑම නේද පුතේ? අපි උදේ කෑම අරගන්නවා. උදේ කෑම අපිට හරි වැදගත්. Very important, because that breakfast is the first meal during the day that we take.
It is the very first meal that we take as we start off a new day. Because for a long time in the night, because we are sleeping, we do not eat for a very long time. And your tummy is empty. අපි රෑ කාලේ පුතේ නිදා ගන්නකොට නේද හුඟක් වෙලා අපි බඩගින්නේ හිටපු නිසා අපිට බඩගිනි අපේ බඩේ මුකුත් නැහැනේ උදේ පාන්දරට. So we have to have a good breakfast. You have to eat like a king. උදේට කන්න කියන්නේ පුතේ රජෙක් වගේ. ඒ කියන්නේ හොඳ පෝෂණ ගුණයෙන් යුක්ත කෑමක් තමයි අපි කන්න ඕනේ. You can eat maybe rice, maybe you can eat milk rice or string hoppers, then some grains like chickpeas, green gram. නේද පුතේ අපිට කන්න පුළුවන් බත් කන්න පුළුවන් උදේට අපිට ඉන්දියාප්ප ටිකක් කන්න පුළුවන් ඇට වර්ගයක් කන්න පුළුවන් කඩල කව්පි මුං ඇට වගේ දේවල් ගුණ හොඳින් අපිට ගුණයක් ඇඟට ලැබෙන දෙයක් තමයි පුතේ අපි උදේ කෑමට අරගන්න ඕනේ. හොඳ උදේ ආහාර වේලක් අපි ගන්න ඕනේ. A good balanced breakfast we have to take because it is our very first meal when we start the day. Oh, after you take your breakfast, what do? You pack your bag and then you go to school. You have to pack your bag. Oh, now I have to tell you this. You have to pack your bag. You have to put your books according to the timetable because now my little girls and boys are big enough to do that. මගේ දුවල පුතාලා දැන් තනියෙන්ම මේ වැඩ කරගන්න පුළුවන් විදියට තමයි ඉන්නේ නේද පුතේ මගේ පුතාලට පුළුවන් දැන් තනියම මේ වැඩ කොටස කරගන්න right so you can pack your bag now you're ready you have had a good night's sleep then you did your exercises you washed your face and you're very clean now you had a good breakfast and now you're ready to go to school. And when you do all these good practices, when you practice these good habits, you can go to school and learn very well. මේ හැම දෙයක්ම කරාම පුතේ අපි දැන් කෑම හොඳට කාලා ඉන්නේ අපි හොඳට කාර්යක්ෂමව එක්සර්සයිසස් කෙරුවා දැන් අපිට පාසලට ගියාම ඉගෙන ගන්න දේවල් හොඳින් කරන්න පුළුවන්. So these are the things that we do in the morning. උදේ කාලේ මගේ පුතාලා හුඟක් වෙලාවට උදේට කරන්නේ ගෙදරින් ලෑස්ති වෙලා අපි ඉස්කෝලේට යන එකනේ නේද පුතේ. So during the morning time these are the good practices that we can do. Getting up in the morning, brushing your teeth, doing some exercises, eating the breakfast, pack your own bag, go to school and learn. ඔන්න දැන් උදේ වරුවේ අපි කරන දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. Now after the morning time finishes we come to the afternoon. ඔන්න දැන් අපි ඉස්කෝලේට ගිහිලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එනවා නේද පුතේ දවල් කාලෙට එනවා. උදේ කාලේ ඉවර කරලා අපි දවල් කාලෙට එනවා. Now let's go and see what we can do in the afternoon. The good practices that we have to practice during the afternoon. Come, let's see what we have to learn here. Now this is after going to school, learning in school, we come back home. This is what I do in the afternoon. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා afternoon මොකද කරන්නේ? ඉස්කෝලේ ඇරිලා ඇවිල්ලා අපි කරන හොඳ දේවල් මතක් කරගමු අපි. These are the good practices that you can practice in the afternoon after you come from school. Now can you see this picture? Now we all go to school either walking to school, either going in a school van or school bus or in your car or bicycle. අපි මොකක් හරි ක්‍රමයකටනේ පුතේ අපි ඉස්කෝලේට යන්නේ නේද? ඉස්කෝලේ ළඟම ඉන්නවා නම් අපි ඇවිදගෙන යනවා. නැත්නම් අපි කාර් එකකින්, බයිසිකල් එකකින්, ස්කූල් වෑන් එකකින්, බස් එකකින් ඔන්න අපි ඉස්කෝලේ යනවා. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා එන්නෙත් අපි ඒ විදිහටම තමයි. So you come to your house, to your home in either in a public transport or in your own vehicle or you come walking. Then what should you do? You have to unpack your bag. ඉස්කෝලේ ගෙනිච්ච ද්‍රව්‍ය මොකද පුතේ අපි කරන්න ඕනේ? දැන් අපි lunch box එකක් ගෙනිච්චා නේද? අපි කෑම දාගෙන කෑම පෙට්ටියක් ගෙනිච්චා. ඒ දේවල් කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? All the things are in your bag. So you have to take them out. ඔන්න දැන් ගොඩක් මගේ පුංචි දුවල පුතාලා ඉස්කෝලේට අරගෙන යන බෑග් එක පිරිසිදු කරගන්නේ නැහැ කියලා ඔන්න ගුරුවරු කියනවා.
නේද පුතේ? Your bag should be very clean. It has to be unpacked every day. අන්පැක් කරනවා කියන්නේ පුතේ අපි පැක් කරලා තියෙන දේවල් එළියට අරගෙන සුද්ධ කරලා පොත්පත් ටික හොඳින් පිළිසිදු කරලා හෝම්වර්ක් කරලා එහෙමනේ අපි ආපහු දාගන්නේ නේද පරණ කෑම පැන්සල් කුඩු ඒවා තියෙනවා නම් අපි බෑග් එකෙන් ඒවා එළියට අරගෙන අපි ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට මේ පිච්ච එකෙන් පෙන්නන්නේ. Then you can do your homework as well. In the afternoon after you come from home you can do your homework. So now I have a list here. A list of good practice that we can do in the afternoon when you come from school. Let's read and see. Put lunchbox in the kitchen. There you go. That is what I told you. You have to unpack your bag, take the things out from your bag, your lunchbox, your water bottle, and where should they go? They have to go to the kitchen. කුස්සියට ගිහිලා තියන්න ඕනේ පුතේ. අපිට පුළුවන් නම් අපි lunchbox එක හොදලා. Now my girls and boys are big enough to wash your own lunchbox. So you can clean it. You can clean the lunchbox. You can put away all the leftovers into a bin or maybe wherever you put your garbage. And then you can use soap or some washing liquid and clean your lunchbox. That should go to the kitchen to clean. It can't be in the bag. Bag එකේ තියාගන්නේ නැහැ. හොඳ පුරුදු කියන්නේ ඒවා පුතේ. අපි කෑම ගෙනිච්ච මේ කෑම පෙට්ටිය කෑම ටික නරක් වෙනකම්ම බෑග් එකේ තියන්නේ නැහැ. In another way you're helping your mother also. අම්මටත් උදව්වක් නේද පුතේ? එතකොට අම්මා ගිහිලා පුතාලගේ lunch boxes ඒවා හොය ඉන්න ඕනේ නැහැ. පුතාලා ඉස්කෝලේ ඇරිලා ආවහම ඒවා කුස්සියෙන් තියනවා. එක්කෝ අම්මට හොදන්න පුළුවන් නැත්නම් මගේ පුතාලට මේවා හොද ගන්නත් පුළුවන්. Then what do? Unpack school bag. Lunch box එක තිබ්බට පස්සේ මොකද අපි කරන්නේ පුතේ? You unpack your bag. You take out your books. At the same time, you take out your lunch box, you can take out the books, sort them out, see what homework you have to do, keep them nicely, and then you go and you wash your face, or you can take a wash after that. Then after you have to clean yourself after you come back from school. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා එළියට ගියාම විස බීජ ගොඩක් දේවල් germs එහෙම අපේ ඇඟේ ගෑවෙනවනේ නේද පුතේ? So when we go out, when we play in the school, in the grounds, you sweat a lot, දාඩිය දානවා. Then when you travel in public transport, අපි ගෙදර ආපහු එනකොට බස් වල කෝච්චියේ නේද? When sometimes we come in the train, we come in the bus, or maybe in a bicycle, අපිට ගොඩාක් ඇඟේ දූවිලි ඒ වගේ ජරාව අපි හුඟක් විස බීජ අරගෙනයි ගෙදර එන්නේ. So you have to clean yourself. You can take a bath or you can take a wash. You have to clean yourself before you go and sit in the table or go and have a nap. චුට්ටක් නිදා ගන්න හරි කොහේ හරි ඉඳගෙන කෑම කන්න හරි ඉස්සෙල්ලා පුතාලට පුළුවන් ඇඟපත හොදගෙන එන්න. Then you eat your snack. Maybe you can eat rice or a little snack. පුංචි පුතාලා දැන් ගොඩක් වෙලාට ගෙදර ගිහිලා බත් කනවා නැත්නම් ඉස්කෝලේට අරගෙන ගිහිලා බත් කනවා නේද? එතකොට ගෙදර ආවහම අපිට පුංචි තේ එකක් එක්ක මොනවා හරි පොඩි කෑමක් ඕන නම් අපිට කෑමට ගන්න පුළුවන්. බත් කෑවේ නැති දරුවෝ නම් ගෙදර ඇවිල්ලා බත් ටික කෑම කන්න පුළුවන්. Then you wash yourself as I told you. හොඳට අතපය හොදගෙන නේද? අපි කෑම ගන්න කලින් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Do your homework. homework ටිකත් අපි ඔන්න ඒ වෙලාවෙම ඉවර කරන්න බලනවා. If you want to take a little nap, පුංචි පොඩ්ඩක් ඇඳේ පොඩ්ඩක් නිදාගෙන ඉඳලා නැගිටලා homework කරන්නත් පුළුවන්. දුවලා පුතාලා ටිකක් ඒ afternoon time එකේදී ඉස්කෝලේ වැඩ අමතක වෙන්න කලින් අපිට ඒවා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. Then after that, after you finish that, you can, because now gradually from the afternoon time we are getting closer to the evening. නේද පුතේ? අපි ඉස්කෝලේ ඇරිලා ආවට පස්සේ ටික ටික අපි හැන්දවරුවටනේ ලං වෙන්නේ. So you can go and play. Even in the afternoon, towards the latter part of the afternoon, before the night time comes, you can go and play with your friends. So these are the things that you can do, good practices that you can practice during the afternoon time. අපි දවල්ට ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ කරන දේවල් තමයි මේ. Now comes the evening. There you go. This is what I do in the evening. ඔන්න හැන්දෑව ආවා.
හැන්දෑවරුවට ආවහම අපි මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? We love to go and play with our friends. Now during the play time, what are the good practices that we can practice? මොනවද අපිට කරන්න තියෙන හොඳ පුරුදු පුතේ? මේ හැන්දෑවට අපි ඔන්න ඉස්සල්ලාම කරනවා සෙල්ලම් කරනවා ඔන්න යාළුවෝ ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා. We all get together with our friends and we start playing. Right? So what are the good practices that we can practice when we are playing? මොනවද හොඳ දේවල් පුතේ? We cannot fight with each other. ඔන්න එක එක්කෙනත් එක්ක අපි ගහගෙන රණ්ඩු වෙලා එහෙම කරනවද? No. We do not get into fights. We do not hit each other. We do not pull and push and grab the ball. And we are not going to be rude. අපි එක එක්කෙනාට පුතේ රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ, කෑ ගහන්නේ නැහැ, නේද? ගහගන්නේ නැහැ, බෝලේ ඉල්ලලා රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. Those are the things that we must know. We have to always share. අපිට අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? අනිත් අයත් එක්ක සමගියෙන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. සමගියෙන් අපි එකතු වෙලා එකමුතු වෙලා සමගියෙන් සෙල්ලම් කරගන්න පුළුවන්. And at the same time we can share our toys. අපිට තියෙන අපේ සෙල්ලම් බඩු ඒ දේවල් අපිට අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? අපි තනියම ඒවා හැම එකක්ම අපි අතේ තියාගන්න නැතුව අනිත් අයත් එක්ක බෙදා හදාගෙන අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. Then watch TV. මගේ දුවල පුතාලා ඔන්න හැන්ද වෙනකොට කරන තවත් දෙයක් තමයි TV බලන එක. නේද? TV බලන්න, cartoons බලන්න මගේ දුවල පුතාලා හරි ආසයිනේ. So you get together maybe with your friends or you can sit on your own and you can have a little TV time. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ පුතේ අපි? එතකොට අපි දරුවන්ට සුදුසු දේවල් තමයි අපි TV එකේ බලන්න ඕනේ. We must not watch all these unnecessary teledramas. අපිට බබාලට සුදුසු නැති දේවල් තියෙනවා නේද? වැඩි හිටියෝ බලන දේවල්. Those are the teledramas that your Archies and your Amma and your Nanda, they are the ones who are watching all the teledramas. They are not meant for little children. දුවල පුතාලට නෙවෙයි TV එකේ වැඩිහිටියන්ගේ නාට්‍ය අපි බලන්නේ නැහැ. You can watch some cartoon, some children's movies, some TV programs which are educational. අපිට අධ්‍යාපනික වැදගත්කමක් තියෙන TV programs බලන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? පුතාලා දුවලා ආස නිසා cartoon බලන්න පුළුවන්. Those are the good practices. We do not do what the adults do. වැඩිහිටියෝ කරන දේවල් අපි කරන්නේ නැහැ. පුංචි දරුවෝ විදියට අපි ලස්සන දේවල් තමයි කරන්නේ. So watching TV is something that you do in the evening. Then when the evening time comes, as we all feel a little tired, we would love to have a cup of tea. You have a cup of tea. අපි තේ එකක් බොනවා හැන්දෑවට. නේද පුතේ? Maybe with a biscuit or with a small sandwich or with some sort of a sweet, we would like to have a cup of tea. tea එකක් හරි plain tea එකක් හරි නේද? කහට කෝප්පයක් හරි තේ එකක් හරි මොන හරි අපි හැන්දෑවට බොන්න කැමතියි නේද පුතේ? So you can enjoy a cup of tea in the evening. Now because we have had lunch in the afternoon and in school we had a little snack or maybe lunch, and when it comes to the evening time you're quite hungry after playing with your friends, watching TV, doing a bit of homework, you must be tired, so you can enjoy a cup of tea. Then api ude pandarama puthe nagitala sellam karanawada? Do in the morning time do we go and play? Unless it's a weekend, onna sati antaye nan apita puluwan sellam karanna. But when we are going to school during the week, we can't go in the morning and play with your friends, and we can't be watching cartoons or children's programs in the morning. All these things can be done in the evening. හැන්දෑවට අපි ඉස්කෝලේ ගිහිලා ඇවිල්ලා තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ, TV බලන්නේ නේද පුතේ? උදේට අපිට ඒව කරන්න බෑනේ. Of course we will have a cup of tea in the morning. උදේට අපි තේ එකක් බොනවා ඒක හරි. හැබැයි හැන්දෑවට තමයි අපි play කරන්නේ, TV බලන්නේ. So these are the things that we do during the evening time, in the evening. So let's see.
This is what I do when the night falls. ඔන්න දැන් අපි රෑ වුණාම මොකද කරන්නේ පුතේ? රෑ වුණාම අපි ඇවිල්ලා එළියේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර එහෙම ඉන්නවද? No, we don't play outside when the night falls. Let's see what we have to do. You can take a wash. රෑට අපි නිදාගන්න කලින් පුතේ ඔන්න අපි ගොඩක් සෙල්ලම් කරනවා නේද? අපි සෙල්ලම් කරනවා, අපි එතකොට ටීවී බලනවා, විවිධ අපි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කරන homework කරනවා, අපි මහන්සි වෙනවා. You have to have a bath or a wash. රෑ වෙලා ඔන්න රෑ කාලේ එන්න කලින් අපි නිදියන්න කලින් කරන දේවල්නේ පුතේ. නැවතත් අපි පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ නිදාගන්න යන්න කලින්. Then you can wear your pajamas. What are pajamas? Those are the clothes that we wear in the night before we go to sleep. අපි night suit එකක් ඇඳ ගන්නවා කියලා කියන්නේ නේද පුතේ? අපි නිදා ගන්නකොට ඉස්කෝලේ ඇඳගෙන ඉන්න යුනිෆෝම් එකෙන් ඉන්නවද අපි? නෑ අපි නිදා ගන්න යනකොට පහසු ඇඳුමක් ඇඳ ගන්නවා. Some comfortable clothing we wear before we go to sleep. Then what do? You brush your teeth. Oh, that is very important. You have to brush your teeth in the morning and in the evening before you go to sleep. In the night, you have to brush your teeth. You can read a book before you go to sleep. ඔන්න නිින්ද යන්නේ නැහැ කියන මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට රෑ වෙනකන් අපි ටීවී බල ඉන්නේ නැහැ. You can read a book before you go to sleep. You can sit on your bed or you can lie down on your bed and you can have some bedtime stories. Bedtime stories තියෙනවා මගේ දුවලා පුතාලට නේද? නිදිය ගන්න යන්න කලින් පොතක් කියවුවම ඔන්න අපිට නිදි මතකුත් එනවා. You will eventually fall asleep. So in the night you have to take a wash, you have to brush your teeth after you have your dinner, then you read a book and you then go to sleep. So now we know what the things that we do in the morning, the things that we do in the afternoon, and the things that we do in the night. So this is what we do during the day. Now let's move on to our next slide and we'll see what we have to learn. Healthy daily habits for kids. ඔන්න පුතේ දැන් අපි චුට්ටක් කතා කරමු. අපි දැන් good practices නේ කතා කරන්නේ. We are learning about good practices. හොඳ දේවල්. These are a few of the healthy daily practices. Healthy daily habits for kids. මගේ දුවලා පුතාලට දිනපතා හොඳ ශරීර සෞඛ්‍ය තියාගන්න පිරිසිදුවට ඉන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් දිනපතා අපි දැන් මේ විදියට කතා කරලා බලමු. Teeth. Brush teeth twice a day after breakfast and before you go to bed. ඔන්න දිනපතා අපි කරන දේවල්. දිනපතාම දත් මදින්න ඕනේ මගේ පුතාලා නේද? Every day. Daily habits. Daily good practices which you have to practice daily. අපි අද දත් මැද්දා ඊයේ දත් මැද්දා අද දත් මදින්නේ නැහැ කියලා අපිට ඉන්න බෑ. Daily. දිනපතා අපි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. Now we spoke about the teeth. අපි දත් ගැන කතා කරා. අපි කතා කරන්නේ healthy practices. Healthy good practices. Next is our hair. කොණ්ඩේ. කොහොමද පුතේ අපි දැන් මේ කොණ්ඩේ ගැන මොකද්ද දැන් අපි කොණ්ඩේට කරන්න ඕනේ පිරිසිදුවට ඉන්න. Brush or comb your hair twice a day to keep the tangles out. දවසට දෙපාරක් වත් අපි කොණ්ඩේ පීරන්න ඕනේ. මගේ පුංචි දුවලට නම් සමහර වෙලාවට දිග කොණ්ඩයක් ඇති. පුතාලට නම් චූටි කොණ්ඩයක් තියෙන්නේ පීරන්න නේද පුතේ? ඒ වුණත් we have to comb or brush. පනාවකින් පීරන්න නැත්නම් brush එකකින් පීරන්න ඕනේ. අඩුම ගානේ දවසට දෙපාරක් වත්. Why? To keep the tangles out. මොනවටද පුතේ මේ tangles කියන්නේ? මේ බලන්නකෝ. Tangles කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඔන්න ටීචර් ඒක මේ පුතාලට පෙන්නන්න මෙතනින් අන්ඩර්ලයින් කරනවා. Tangles. ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ තියෙන ගැට. You have to brush and comb and keep the tangles out. කොණ්ඩේ ගැට වෙලා නේද? කොණ්ඩේ අපි පීරනකොට රිදෙනකොට මගේ චූටි දුවලා පුතාලා අඬනවා. ඉතින් අපි දිනපතා කොණ්ඩේ පිරිසිදු කරලා පීරලා තියාගත්තොත් ගැට වෙන්නේ නැහැ. Never share your brush or comb. This is something very important. අපි කොණ්ඩේ පීරන පනාව, brush එක, දත් මදින brush එක, we do not share.
අපි මේ දේවල් අනිත් අයත් එක්ක මාරු කරගන්නේ නැහැ පුතේ, බෙදාගන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? Now sometimes they will have lice in their head. ඔළුවේ උකුණෝ ඉන්න පුළුවන් නේද පුතේ? ඔළුවේ එතකොට හිස් හොරි අපි dandruff කියලා තමයි කියන්නේ හිස් හොරි වලට ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට ඒවා තිබුණොත් මගේ දුවලා පුතාලටත් ඒවා බෝ වෙනවා නේද පුතේ? So we don't share our comb, our hairbrush or our toothbrush. That's important. Okay. Then we are going to talk about nails. නියපොතු. ඔන්න පුතේ අපි බලමු නියපොතු අපි දිනපතා කොහොමද පිරිසිදුවට තියාගන්නේ. Keep fingernails and toenails clean and trim them once a week. දැන් පුතේ අපිට අත්වල විතරයිද තියෙන්නේ නියපොතු? නෑ නේද පුතේ? අපිට කකුල් දෙකෙත් නියපොතු තියෙනවා. අපි අත්වල නියපොතු වලට මොනවද කියන්නේ? fingernails. අත්වල තියෙන ඒවට කියන්නේ අපි fingernails. හැබැයි පුතේ අපි කකුල් වල තියෙන නියපොතු කකුල් වලත් අපිට ඇඟිලි තියෙනවා නේද? අපි ඇඟිලි වලට තමයි fingers කියන්නේ. හැබැයි කකුලේ ඇඟිලි වලට අපි කියන්නේ toenails කියලා. toes කියලානේ අපි කකුලේ ඇඟිලි වලට කියන්නේ. අපි කියන්නේ නෑ foot fingers කියලා. එහෙම වචනයක් නෑ. අපි කියන්නේ toes කියලා කකුලේ තියෙන ඇඟිලි වලට. So you have to trim. trim කරනවා කියන්නේ නියපොතු කපනවාට. අත් දෙකේ විතරක් නෙමෙයි කකුල් දෙකෙත් නියපොතු. Now you can't be cutting nails every day but once a week. week එකකට සැරයක් සතියකට සැරයක් අපි නාලා හොඳට පිරිසිදු කරලා නියපොතු කපා ගන්න ඕනේ. Bath time is usually best for trimming and cleaning under the nails. දැන් ටීචර් කිව්වා නේද පුතේ? නෑවහම අපේ නියපොතු පෙඟෙනවනේ. එතකොට අපිට කපලා පිරිසිදු කරගන්න ලේසි. So after a bath, once a week you have to, you're not going to take a bath once a week. සතියකට එක දවසක් නෙවෙයිනේ පුතේ අපි නාන්නේ නේද? හැමදාම අපි නාලා පිරිසිදු වෙනවා. හැබැයි සතියකට එක දවසක් ඒ නානකොට අපි නියපොතු කපලා ඇඟිලි පිරිසිදු කරගන්නවා. So now we know how we can keep our teeth, hair and nails clean. We have some more things to talk about. Oh, we are going to talk about the sleep as well. නිදාගන්න එක පුතේ. ඒකත් අපිට හරිම වැදගත් දෙයක්. Let's read and see. Go to bed at about the same time every night. හැමදාම පුතේ අපි එකම වෙලාවට නිදාගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. It can't be very late in the night. අපි ඉක්මනින් ගොඩක් රැ වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව දිනපතාම එකම වෙලාවකට නිදාගන්න මගේ දුවලා පුතාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Spend some time doing a quiet activity such as reading a book or listening to music. නිදාගන්න ගියාම පුතේ ටිකක් අපි නිහඬව පොතක් කියවලා හරි නැත්නම් අපි හොඳ සෞම්‍ය සංගීතයකට ඇහුම්කන් දීලා හරි තමයි අපි නිදාගන්න යන්න ඕනේ. ගොඩක් රැ වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. ඉක්මනින් අපි නිින්දට යනවා. Then clothing. ඔන්න ඇඳුම් ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරමු. clothing කියලා කියන්නේ අපි අඳින ඇඳුම් වලට. Wear fresh clothes every day. Even if your old clothes don't smell. අපි පුතේ අලුත් ඇඳුම් කියන්නේ කඩේට ගිහිල්ලා හැමදාම අලුතෙන් ඇඳුම් අරන් එනවද? නෑ. පිරිසිදු ඇඳුම්. හොදලා අලුතෙන් පිරිසිදු කරගත්ත ඇඳුම් තමයි අපි අඳින්න ඕනේ. ඒවා අපේ පරණ ඇඳුම් වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. We have to wear clean clothing. When we go to school, we have to wear clean uniforms. When we come home, we have to wear clean clothes. Even when we sleep in the night, we have to wear clean clothes. හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත ඇඳුම් තමයි අපි අඳින්නේ. Clean underwear is especially important. අපි යටට අඳින ඇඳුම් පුතේ ඉතාම පිරිසිදුවට තමයි අපි තියාගන්න ඕනේ. You need to wash them regularly. දිනපතා අපේ යට ඇඳුම් සෝදලා පිරිසිදු කරලා හොඳින් අවුවේ වේලලා තමයි අපි ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Then we are going to talk about our body. Take a bath or shower once a day. ඇඟ හොදන්න ඕනේ නැත්තම් නාන්න ඕනේ දවසකට සැරයක් පුතේ අපි. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මුළු ශරීරයම අපි වතුරෙන් හොදලා දවසකට එකපාරක් හරි අපි ඒක කරන්න ඕනේ. Now we can do that in the morning and in the night. Wash your hair with shampoo often. ඔන්න පුතේ අපේ කොණ්ඩය අපිට පුළුවන් නම් ෂැම්පු ටිකක් දාලා නැත්තම් හොඳින් සබන් ගාලා කොණ්ඩේ තියෙන දාඩිය කුණු දූවිලි හොඳින් හොදලා අපි අයින් කරන්න ඕනේ. If you don't do that, your hair will start smelling. ඔළුවේ ගඳ ගහනවා නේද? දාඩිය දානවනේ පුතේ. අපි සෙල්ලම් කරනවා මගේ දුවලා පුතාලා. You all are very active. So you have to clean your hair properly with some shampoo or with some soap and you take a
bath or you have a wash every day. Then hand washing is also important. Just the way we take care of our hair and the nails and we sleep and all that, washing hands is also very important. Always wash your hands with soap and water before eating, after playing outside, after going to the bathroom, and after coughing or sneezing. ඔන්න පුතේ කොහොමද අපි නිතර අත් දෙක හොදන පුරුද්ද ඇති කරගන්න ඕනේ. Before you eat, after play, නේද? අපි සෙල්ලම් කෙරුවට පස්සේ, අපි කෑම කන්න ඉස්සෙල්ලා, කෑම කෑවට පස්සේ, එතකොට අපි টয়ලට් එකට ගිහිල්ලා ආවහම, බාත්රූම් එකට ගිහිල්ලා ආවහම, අපි එතකොට අපේ අත් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. Then after you cough and sneeze, කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව අපිට තියෙනකොට, අපිට කිඹුහුන් යනකොට අපි අතට අපි හැන්කි එකක් අරගෙන හරි අපි නේද අතින් කට වසා ගන්නවනේ. So you have to clean your hands before you eat. So washing hands you can do very often. නිතර අත් දෙක සෝදලා පිරිසිදු කරලා තියාගන්න ඕනේ පුතේ. So these are the daily practices that you can practice as little children. You can practice these good practices. මේ හැම දෙයක්ම හොඳ දේවල් නේද පුතේ? අපිට හොඳින් සතුටින් නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න ඕන දේවල් තමයි ඔන්න මගේ පුතාලට මේ කිව්වේ. There are some more important things that you need to learn. Let's go to our next slide. Now keep your pupils book and the workbook. I'm going to do those activities also. These are important too. Now at the same time that we take care of our hair, nails and all that, these things are also important. What are they? Oral hygiene. Now we spoke about these things. අපේ කටේ oral කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ දත් කට ආශ්‍රිතව අපි පිරිසිදුවට ඉන්න එක ඉතාම වැදගත්. බ්‍රෂ් කරන්න ඕනේ, නිතර කට හොදන්න ඕනේ. කට ආශ්‍රිතව, මුඛය ආශ්‍රිතව අපේ පිරිසිදුකම ඉතා වැදගත්. Bathing ritual. අපි ස්නානය කිරීම, නෑම, ඇඟපත හේදීමේ පිරිසිදුකම පුරුදු කරගන්න ඕනේ අපි. hair care. දැන් අපි කතා කරා හොඳින් පීරන්න ඕනේ. උකුණෝ එහෙම ඉන්නවා නම් අපි අයින් කරගන්න ඕනේ පුතේ. පිටින් අපි කස එහෙම ඉන්නේ නැහැ. You have to clean your hair. Keep it very clean. Wash it properly. Keep your hair clean. Then you can take a look at your feet. Foot hygiene. ඔන්න පුතේ කකුල් දෙක විතරක් අපි හොදන්නේ නැතුව කිලුටු පිටින් දූවිලි පිටින් අපි ඉන්නවද? නෑ, අපි කකුල් දෙක ගැනත් හිතන්න ඕනේ. අත් දෙක හොදනවා වගේම අපි කකුල් දෙකත් නිතර පිරිසිදු කරලා පුංචි බ්‍රෂ් එකකින් නියපොතු අතුල්ලලා හොදලා. You can take a tiny brush your toes nicely and you can rub your feet on the ground or one on top of the other and you can clean. කකුලක් උඩ කකුලක් අතුල්ලලා බිම අතුල්ලලා කකුල් හොඳින් පිරිසිදු කරලා slippers අපි දාගෙන ඉන්න ඕනේ නිතරම. Toilet hygiene. මෙන්න පුතේ චූටි පුතෙක් toilet එකේ නේද? When you go to the toilet, අපි වැසිකිළිය පාවිච්චි කරනකොට පිරිසිදුකම ගැන අපි හොඳින් හිතන්න ඕනේ පුතේ. You have to always keep your toilet very clean. මගේ දුවලා පුතාලට තනියම පිරිසිදු කරගන්න බැරි නම් අපි වැඩිහිටියෙකුට කියලා අපේ bathroom, washroom හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ අපි ඒවා පාවිච්චි කරන්න කලින්. පාවිච්චි කරනකොටත් අපි clean එකට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. You have to be very clean during the process that you use your washroom. You must keep it clean. Don't wet the floor. Once you use the washroom, wash your hands, wash your body parts properly, and you have to, if you're using tissues or anything, you have to dispose them, put them in the correct place, flush the toilet properly. අපි වැසිකිළිය පාවිච්චි කරාම වතුර දාලා වැසිකිළිය හොඳින් පිරිසිදු කරන්න ඕනේ විෂ බීජ වලින් ඇතිවෙන රෝග වලින් වැළකෙන්න. So toilet hygiene is also very important. Hand hygiene, as I told you, we need to keep our hands clean. Coughing and sneezing hygiene. Oh, I will tell you how important it is for you to know about coughing and sneezing hygiene. කහිනකොට හෙම්බිරිසාව තියෙනකොට කළ යුතු දේවල් ටීචර් පුතාලට දැන් තව ටිකකින් කියලා දෙනවා. ඒකත් ඊටාම වැදගත්. Home hygiene. නිවසේ අපේ පිරිසිදුකම. නිවසේ අපේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව. You have to keep your house clean. You have to keep your room clean. You have to keep your bathrooms clean and your garden clean. All the drains and water
drainages, everything should be very clean. ගෙදරත් අපි නේද පුතේ අපේ කාමර, සාලය, kitchen, pantry, අපේ ගෙවත්ත, කානු, ඒ හැම දෙයක්ම අපි පිරිසිදුවට තිබ්බොත් ඒ පිරිසිදුවට තියෙන හොඳ පුරුද්ද අපි ඇති කරගත්තොත් මගේ දුවලා පුතාලට සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So that will keep you healthy without making you sick, and we don't have to take any medicines as well. Right. Oh, this is important. When you have a cough or a cold, හෙම්බිරිස්සාව කැස්ස තියෙනකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ පුතේ? I wiped my runny nose. Runny nose කියන්නේ පුතේ හෙම්බිරිස්සාව තියෙනකොට හොටු වෙනකොට අපි කියනවා I have a runny nose. නිතරම හොටු වෙනවා. At what time what should you do? You have to wipe your nose. අපි ඔළුව එළියට එන හොටුවේ හැමම තියන්න අපි ඉන්නේ නෑනේ පුතේ නේද? You have to wipe it. පිහදාලා පිරිසිදු කරන්න ඕනේ අපේ නහය. Then what should you do? Use a clean tissue or a handkerchief. පිරිසිදු ලේන්සුවක් නැත්නම් ටිෂු එකක් පිරිසිදු එකක්. Clean. මොකද අපි නහය පිහදානකොට අපිට germs යන්න පුළුවන් නේද පුතේ? So you have to take a clean tissue or a handkerchief and you have to clean your nose. Then what are you going to do? If you use a tissue, දුවලා පුතාලා tissue එකක් පාවිච්චි කරුවොත් ලේන්සුවක් නැතුව අපි ඒකෙන් පිහදලා විසික් කරලා දානවද කොහෙට හරි? No. Cover your cough, use a tissue. අපි දැන් මෙහෙම පිහදලා අයින් කරන්නේ නැහැ. කට වහන්න ඕනේ. When you're coughing, when you're sneezing, අපි කට ඇරලා හචීන් කියලා අරිනවද? නෑ. You must cover your face, cover the nose and the mouth using a tissue. And what should you do to that tissue? ඔන්න tissue එකකින් අපි නහය පිහදුවා, කට පිහදුවා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ පුතේ ඒකට? Put used tissues into the bin. අපි හැමතැනම හිතන තැන්වල අපි නහය පිහදන ලේන්සුව ටිෂු එක විසි කරනවද පුතේ? No, we do not do that. We have to put all those tissues into a bin. Maybe a dustbin, or where you put all your waste material. You have to dispose all those things into a bin. Cover your sneeze, use a tissue. ඔන්න කහිනකොටත් අපි කට වහනවා. Sneezing කියන්නේ මොකටද පුතේ? හචින් එකක් යනවා, කිඹුහුමක් යනවා. එතකොටත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කට වහ ගන්න ඕනේ. Because otherwise all the germs will spread out. You must cover your nose and the mouth when you cough and when you sneeze. I washed my hands. After doing all that, what do? You have to clean your hands. හොටු හූරලා නැත්තම් කහිනකොට අත වැහුවොත් කට වහගත්තොත් අතින් මගේ දුවලා පුතාලා අත් දෙක හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. So these are the steps that you have to follow if you use a hanky or a tissue, and if you cover your mouth and the nose with your hands when you cough and sneeze. අත් දෙක හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ පුතාලා දුවලා හෙම්බිරිස්සාව කැස්ස තියෙන කාලෙට ඒ පිරිසිදු කරනවා වගේම. Then we have to look after ourselves. Taking care of yourself. ඔන්න දැන් අපි නැවත මතක් කරගන්නවා මගේ දුවලා පුතාලා කොහොමද මේ දවස ඇතුළත අපි කරන වැඩත් එක්ක දුවලා පුතාලගේ ආරක්ෂාව පිරිසිදුකම රැකගන්න. Taking care of yourself. That is you. Yourself. ඕගොල්ලොන්ව කොහොමද පුතේ ආරක්ෂා කරගන්නේ? Sleep. ඔන්න නිින්ද කොහොමද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? Early to bed, early to rise. Plenty of sleep helps you concentrate. හොඳට රැට අපි නිදා ගන්න ඕනේ පුතේ. It helps you to concentrate the next day when you go to school. අපිට හොඳට නිින්ද ගියේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ පුතේ? අපිට නිදිමත හැදෙනවා. පන්තියේ ඉගෙන ගන්න දේවල් කරගන්න බෑ. නේද පුතේ? ඒක නිසා අපි හොඳ නිින්දක් අපි ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පහවදාට වැඩ ටික හොඳට කරගන්න පුළුවන්. Teeth. Brush teeth every morning and night to keep them shining and bright. Visit your dentist regularly. ඔන්න පුතේ අපිට දත් මදිනවා වගේම visit your dentist. Dentist කියන්නේ කාටද පුතේ? අපේ දන්ත වෛද්‍යවරයා, දත් දොස්තර, දත් බලන ડોක්ටර් ළඟට අපි ගිහිල්ලා අපි මාස කීපයකට සැරයක් හරි අපේ දත්වල කැක්කුමක් මොන හරි තියෙනවා නම් අපි පෙන්වන්න ඕනේ. You have to brush your teeth, and at the same time you must visit the dentist and get your teeth checked. So this is looking after yourself, taking care of yourself.
nails. Trim nails weekly. Keep nails short and clean. කෙටි කරලා නියපොතු තියාගන්න ඕනේ. දිගට තියන්නේ නැහැ because it can harm another person. දුවලා පුතාලා සෙල්ලම් කරනකොට දිග නියපොතු තිබුණොත් අනිත් අය හීරිලා තුවාල වෙන්න පුළුවන් නිසා. Then it's another important thing, the diet. අපි කන කෑම බීම. ඇයි පුතේ ඒක අපිට වැදගත් වෙන්නේ? Eating a good healthy food. Getting into a good practice of eating healthy meals is important. Eat a healthy balanced diet. ගුණාත්මයෙන් වැඩි සමබල ආහාර වේලක්. Choose healthy snacks such as fruit instead of crisps and sweets. අපිට පුතේ පළතුරක් කන්න පුළුවන්. ඔය එක જાතියේ තියෙනවනේ මගේ පුතාලා දුවලා ආස පැකට් කරපු දේවල්. ඒව කනවට වඩා පුංචි පළතුරක් ආහාරයට ගන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Avoid sweets, fizzy drinks. Drink water, milk or fresh fruit juice. අපි ඔය එක જાතියේ පාට කරපු බීම බොන්නේ නැතුව පුතේ කිරි වීදුරුවක් වතුර ටිකක් පළතුරු බීමක් බිව්වොත් මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න නිදුක් නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So that is taking care of yourself. So taking care of your nails and a balanced diet will help you live a healthy life. What else can we do to take care of ourselves? Let's see. We have some more. Homework. Oh, take care with homework and always do it before going out to play. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට ඒක නම් හරි වැදගත්. Before going out to play, what should you do? You have to finish your homework. ගෙදර වැඩ දෙනවනේ මගේ දුවලා පුතාලට නේද? අපි ටීචර්ස්ලා දෙනවනේ ගෙදර වැඩ. ඒ ටික ඉවර කළා තමයි මගේ පුතාලා සෙල්ලම් කරන්න යන්න ඕනේ. You have to go out and play after you finish your homework. Then what is the next thing that we have to do? Hygiene. ඔන්න පිරිසිදුකම ගැන අපි තවත් කතා කරනවා. Bathe or shower and change underwear daily. අපේ යට ඇඳුම් අපි නිතර මාරු කරන්න ඕනේ. නේද පුතේ? එකම යට ඇඳුම් අපි ඇඳගෙන ඉන්නේ නෑ. ඒවා පිරිසිදු කරන්න ඕනේ, මාරු කරන්න ඕනේ, හොදලා තියෙන අලුත් ඒවා අඳින්න ඕනේ. නෑම එතකොට ඇඟපත හේදීම විශේෂයි. Wash hands after visiting the toilet and before eating, and especially after you go to a hospital and when you come back. අපි අත් හොදන්න ඕනේ පුතේ කන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ වගේම අපි bathroom එකට ගියාම toilet ගියාම නේද? අපි ඒ වගේම තව විශේෂ තැනක් තියෙනවා. අපි hospital එකකට ගියොත් ලෙඩෙක් බලන්න ගියොත් අපි ඔන්න ගෙදර ආවහම හොඳින් පිරිසිදු වෙලා අතපය හොදලා තමයි අපි කෑම ගන්නවා නම් කෑම ගන්න යන්න ඕනේ. Then what else? We are taking care of ourselves. So let's see what else we have to know about taking care of ourselves. Wash your hair often. Keep it neat by styling and brushing. ඔන්න දැන් අපි ඉස්සල්ලා කිව්වා කොණ්ඩේ කොහොමද පුතේ අපි පිරිසිදු කරනවා කිව්වේ. ෂැම්පු දාලා සබන් දාලා හොඳට පිරිසිදු කරගන්න කියලා කිව්වා. Now this says brush your hair. Comb your hair. Put a style. ඒ style කියලා කියන්නේ පුතේ අපි මේ ලොකු කොණ්ඩයක් දාලා hair style දාන එකට නෙමෙයි. ලස්සනට කොණ්ඩේ ගොතා ගන්න පුළුවන් අපිට. You can plait it. You can braid it. You can put a ponytail. Keep it neat. ගැට ගැහෙන්නේ නැතුව ලස්සනට ගොතලා නැත්තම් ponytail එකක් දාලා ඒ විදියට ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ පුතේ. Now can you see? Now this little girl is not having a big hair style here, but she has combed her hair properly. Keep it neat. Keep it brush your hair. Maybe you can tie it with a clip or a little bow like this. Keep it neat. ලස්සනට කොණ්ඩේ තියාගන්න. හොදලා පිරිසිදු කරනවා වගේම පිළිවෙලකට කොණ්ඩේ විදහගෙන අපි ඉන්නේ නෑ නේද? You have to comb it, keep it nice, put a little oil, brush your hair, tie it up and keep it like this. Then exercise. I told you that exercise is important. Play outside as much as possible. අපි එළියට ගිහිල්ලා හොඳින් දුවලා පැනලා ඇවිදලා සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ පුතේ. Don't sit and play on the computer or watch TV too often. That's not good. අපි computer games ගහනවා නම් එකම තැන ඉඳගෙන TV එක බලාගෙන ඉන්නවා නම් that is not going to be a good practice.
We are taking care of ourselves. Go out and play. Have some fresh air. Play with your friends. Share your things. Run about. Sweat a little. දාඩිය ටිකක් දාන්න. සෙල්ලම් කරන්න. අපිට තියෙන දේවල් බෙදා ගන්න. යාළුවොත් එක්ක කෑ ගහලා දුවලා පැනලා එහෙම සෙල්ලම් කරන්න පුතේ. Not watching TV or playing any video games. That is not a good, healthy habit. That is not a good practice. You have to go out, get some exercise by getting involved in some play. Okay, now this is the very first lesson in your pupils book. Now we have spoken about the things that we do during the day, and here we have to read and match. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට තියෙනවා read and match. That is your very first lesson in your pupils book for unit number 9, and that is good practices. This is how I spend my day. Here we have a little girl here, one of your friends, and she says, this is how I spend my day. Read and match. We have to read and then we have to match. There are 4 pictures. Picture A, B, C and D. Now you have the pupils book with you, so I want you to take a good look at your pupils book because we have to read and we have to match. Okay. Now we have 4 sentences and these 4 sentences should match these 4 pictures. Let's read and see. I brush my teeth in the night. I brush my teeth in the night. මම රැට දත් මදිනවා. Next one. I get up early in the morning. මම උදේම නැගිටිනවා. I get up early in the morning. Now we are talking about good practice. So all these things are good practices. Okay? I brush my teeth in the night. රැට නිදියන්න කලින් මම දත් මදිනවා. I get up early in the morning. මං උදේම නැගිටිනවා. I play with my friends in the evening. මම හැන්දෑවට මගේ යාළුවොත් එක්ක මම සෙල්ලම් කරනවා. Last one. I go to school every day. මම හැමදාම ඉස්කෝලේ යනවා. Going to school every day is something which is very good. Now, read and match. We have 4 pictures here. I hope you can see what those pictures are. Let's match the sentence with the picture. We will write the letter of each picture in front of the correct sentence. Okay? The first one. I brush my teeth in the night. Now, which picture shows us I brush my teeth in the night? රැට දත් මදිනවා. It is picture B. So, in front of this, we will write B. I get up early in the morning. මම උදේම නැගිටිනවා. What is the picture? Can you see? There you go. Picture C. I get up early in the morning. Picture C. I play with my friends in the evening. I play with my friends in the evening. Which one is that? That is picture D. Okay? Picture D shows us that you play with your friends in the evening. I go to school every day. මං හැමදාම ඉස්කෝලේ යනවා. What is the picture? Picture A. I go to school every day. Picture A. Okay. Right? I brush my teeth in the night. That is picture B. I get up early in the morning. Picture C. I play with my friends in the evening. Picture D. I go to school every day. Picture A. Right. So now we have completed our pupils book sentences. We read them and we have matched them accordingly. So now I think it's time for us to go to our workbook. In your workbook, turn to the very first lesson in unit number 9. Let's start that. Write how you spend your day. Write how you spend your day. මගේ දුවලා පුතාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න උදේට දවල්ට හවසට කරන දේවල් අපි දැන් ලියන්නයි යන්නේ. Now
let's see what we have to write here. Write how you spend your day. Now the first one, in the morning. Now we have to do what we have to write what we do in the morning. In the morning, I. Now what do you do in the morning? In the morning, maybe you can say, I wake up early. In the morning, I brush my teeth. In the morning, I wash my face. In the morning, I eat my breakfast. පුතාලා දුවලා උදේට කරන ඕනම දෙයක් පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. I will write, in the morning, I wake up. Wake up. අපි උදේට නැගිටින එකනේ උදෙන්ම කරන්නේ නේද පුතේ? In the morning, I wake up early. උදේම නැගිටිනවා. මම උදේම නැගිටිනවා. Right. So you can write anything that you do during the morning time. In the afternoon, what do you do? අපි ස්කෝලේ ඇරිලා ඇවිල්ලා. In the afternoon, you can say, I eat my lunch. I clean my lunch box. I do my homework. I rest a little. මං පොඩ්ඩක් rest එකක් ගන්නවා. නේද? අපිට ලියන්න පුළුවන්. So in the afternoon, I eat my lunch. මම ඉස්කෝලේ ඇරිලා ඇවිල්ලානේ කෑම කන්නේ. I eat my lunch. Or you can say, I come back from school. මං ඉස්කෝලෙන් නැවත ගෙදර එනවා. So in the morning, what do you do? Now this is what you have to write පුතේ. මගේ දුවලා පුතාලා උදේට කරන්නේ මොනවද? In the morning, I wake up early. In the afternoon, I eat my lunch. Then in the evening, what do you do? In the evening, I play with my friends. In the evening, I watch TV. In the evening, I do my homework. Right? So you can say, in the evening, I play with my friends. Or you can say, in the evening, I watch TV, I watch cartoons. Anything that you like, you can write. At night, what do you do at night? You go to sleep. And before you go to sleep, a good practice that you do, you brush your teeth. So maybe we all can write that. At night, I brush my teeth. I brush my teeth. Okay? Or else you can say, I read a book. I go to sleep early. Okay? Anything that you do during the day. So in the morning, in the afternoon, in the evening, and in the night. So this is all what you do, the good practices that you practice during the day. So now we have completed our workbook activities and we spoke about some good practices that we practice during the day. මගේ දුවලා පුතාලා දවස ඇතුළත කරන හොඳ දේවල් නේද පුතේ? හොඳ පුරුදු අපි practice කරන හොඳ පුරුදු ගැන තමයි ඔන්න අපේ first lesson එකෙන් අද අපි කතා කරලා ඉවර කරේ. So we have completed the first lesson now. And I am going to bring you your second lesson, which is also based on good practices. අපි ඉක්මනින් අපේ දෙවනි පාඩමත් කරමු. මගේ දුවලා පුතාලට good practices නේද පුතේ? අපේ unit number 9 good practices. So we have completed the very first lesson. We have completed the very first lesson in our unit number 9. අපේ unit number 9 එකේ පළවෙනිම පාඩම ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලත් එක්ක මං ඉවර කෙරුවා. So I will go and I will come back soon with my next lesson for you. Until then,
Keep practicing all the good habits that we have learned. It's all for your own good. මගේ දුවලා පුතාලා මේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කෙරුවොත් පිරිසිදුව අපිට ඉන්න පුළුවන්, සෞඛ්‍ය සම්පන්නව අපිට ඉන්න පුළුවන් නිරෝගීව. ඉතින් මං හිතනවා මගේ දුවලා පුතාලා මේ යුනිට් එකෙන් good practices කියන මේ යුනිට් එකෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් දුවලා පුතාලට අනිත් lessons වගේම හුඟක් වැදගත් වෙයි කියලා. So I'm going to go now. I have completed my lesson. So until I see you again, keep practicing the good practices. Take care and stay safe. Bye.